Доброго времени суток, дамы и господа. Мы продолжаем приключения Алекса Людоеба в колонии Алкион на внешних мирах. В прошлых сериях мы тут побегали по этому самому аванпосту Роузвей, по секретной лаборатории, покопались в грязных секретиках тети Клео, и теперь нам нужно возвращаться на первопроходец, чтобы купить навигационный ключ в Stellar Bay. Но перед этим надо еще парочку делов поделать. Yes? I suppose you've earned it. Так, мне в лаборатории попался один из ваших экспериментов. An experiment? What experiment? Газовый хромограф. Да, газовый хромограф. Он нужен, чтобы добывать секрет мускусных желез раптидонов. Do you see what I have to contend with here? There seems no end to my associates' capacity for doing everything but their jobs. I will need to look into this further. Пожалуй, пойду. До свидания. Упс. Так. Единичку в дальний бой. Так, что там, порвать навык какой-то появился. А вот теперь можно возвращаться на корабль. Диетическая зубная паста тети Клео, блядь. Ну, в принципе, по-моему, как я понял, сейчас я получу ключ, навигационный ключ от Stellar Bay, и у меня активирует, получу доступ, скажем так, к первому DLC. Знак секретной лаборатории. Собственность заброшенной лаборатории тети Клео в Роузвей. Вот мне подкинули. Это не мое, мне подкинули. Говорит, тут трофеи будут появляться в зависимости... Ну, я говорил уже, в зависимости от того, какие квесты ты проходишь. Да, надо же этому установить бак с кислотой. Установить бак с кислотой. Изнутри корпуса доносится звук вибрации и гул. Would you like to register your Sam? Да. Registering new owner. Captain. Добро пожаловать в команду, Сэм. Sam units live to clean and clean to live. Battery levels are fully charged. Отличная работа, Сэм. Thank you, customer. Sam, merciless on germs. Откуда ты? All SAM units travel fully assembled in a 12x12 corrugated steel box.
Да я не об этом, расскажи побольше о себе. Did you know SAM units are capable of equipping regulation-grade flamethrower nozzles? Upgrade your attachment today and get to firing away. Что скажешь, Сэм, поможешь мне очистить эту колонию от всякой грязи? Got stubborn stains. Leave them for Sam. За работу. Так, все, у меня еще один напарник теперь есть. А, вот эту штуку мне забрал. Опасно. Hey, Max. What? You really think we all have a purpose? That everything happens for a reason? It's not really that simple, but yes, fine. Anything else? If that's the case, is it my purpose to annoy you, or yours to be annoyed by me? Go away. You can't deny fate, Vicar. Good to see you, boss. Так, что, они мне ничего интересного не скажут? Something on your mind? As always, I am at your disposal. Ну, я вроде ничего больше не Anything расскажет. you'd like to discuss? Не, больше ничего нового. Значит, надо... Значит, погнали на первопроходец заканчивать, скажем так, квест. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? I'll be here. Ада, конечно, не Иди, или как его перевели, Сузи из этого, из Mass Effect, но все равно прикольный этот. Погнали. Так, мне надо сейчас поговорить с этой, We've arrived at the groundbreaker. с Глэдис, купить у нее навигационные ключи, а потом рвануть. Stay safe out there. И один персонаж у меня закрыт, короче. Который по сюжету потом присоединится в любом случае. То есть ее невозможно пропустить. Ну тут вообще, в принципе, пропустить никого не... Ну, Викария только можно, робота и эту... Элли, или как... Ну, вот ее. So, you're really running around with us now, huh? Sure am. I'm a part of the crew now. Got my own bunk and everything. You know, Felix, now that you're a real pirate, I should induct you into the Pirate's Code of Silence. Ooh, the Code of Silence. What's that? It means you agree not to talk for a very long time. Мне вот по персонажам и вот по этому юморку такому характерному, мне почему-то Outer Worlds напоминает Borderlands. Да, понятно, что в Borderlands юмор немножко в другую сторону строится, на другом, но все равно очень сильно напоминает. Эх, не туда побежал. Где этот, блядь? Так, ой, или навыки новые есть. Be near maple syrup. It's near this complete breakfast. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Roseway? You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. А уже все. Я проверил сигнал бедствия из Роузвей. What's that? Speak up now. Так. Насчет секретов, которые вы просили What'd you поискать. turn up? Мне попалась формула зубной пасты, но потом сразу потерялась. Well, that's just swell, sweetheart. Good for you. Мне удалось добыть результаты исследования мускуса раптидонов, но у меня уже есть покупатель. A shame you didn't visit old Gladys first. That would have fetched a good price. I may have thrown in a batch of my famous sugar cookies just to sweeten the deal. If Auntie Cleo's exporting wraps from Monarch, golly me, someone's going to be in the soup when they get caught.
Так, мне попались чертежи нового оружия оплота, но тут же потерялись. Bless your slippery little fingers. Isn't that just a shame? Prototype schematics go for a fair handful of bits around here. Боюсь, ничего. Darnation. It sounded like a gold mine, but maybe that's just my old hopes getting in the way. I suppose it can't be helped. Law bless you for doing the legwork, sweetie. Don't forget your pal Gladys now. You can come visit anytime. Так, что тебя What do можно you want спросить? then? My hard-earned wisdom? Вы говорили, что коллегия не контролирует первопроходец. That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss Junlei. То есть, The board can't abide a community that won't bend to its will. кто такая мисс Дзюнлей? Chief Junlei Я уже знаю. used to be she was chief engineer before her mama passed, and she took the helm. She's neck deep in the ship guts by day, slap fighting with the board by night. Мы знакомы. Мне кажется, это ее задача ей не по плечу, так. Мне кажется, она неплохо справляется с коллегией. Hold on. You already met her. What are you asking me about her for? Мне интересно, что вы про нее думаете. Bit straight-laced for my tastes, but that's just her nature. She's fierce, too. A fighter. And between you and me, I think the fight's starting to wear on her. Вернемся к другим Go вопросам. right ahead, sweetheart. Так, чем вы занимаетесь? Oh, a little of this, a little of that. I buy and sell items that require discretion to dispose of. Knickknacks. Curios. I also knit throw pillows stuffed with the hair of famous tossball players. But that's more of a passion project. So that's what that smell is. Sometimes the hairs poke out between the seams, but I don't mind. That's what the law gave us matches for. But that's not what you wanted to talk about, is it, dear? Зачем коллегия отзывает нави-ключи Stellar Bay? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. И что вас заставляет так думать? Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrieres. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our mess. Там еще остались люди? Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch, but who knows if that's true. Might be true. Might be some new trick from the board. Спасибо за внимание. Anytime, sweetheart. А, You know where to find me. Here, take a candy with you. спасибо. Так, надо If купить you're тебе here for нави-ключ. this week's magazine club meeting, you're a touch late. Так, заплатить 10 тысяч битов. Я хочу купить нави-ключ Stellar Bay. Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? А что у тебя насчет мудрости, собранной в течение жизни? Straight to the point, eh? All right then, on you go. Ничего. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Так, пойдем побазарим с Лилией Хаген из Hey, Subsvedutil. boss, if you need a tour guide, I've seen all 12 episodes of Terror on Monarch. Kind of an expert. As long as there's paying work, you can count me in. Так, ну можно тут еще полазить, может что-нибудь интересное найдем, правильно? Например, сортир, в котором крысы бегают. И пустые ящики, но тоже есть еще. Как бы вот такая штука. Ой, блядь, не то. Привык на R3 присаживаться такая. Hey, Ellie, you want to know what I think? I think they ought to make a serial about our crew. Only we'd have all these secret messages in every episode, see?
What happened to the Code of Silence, Felix? Hey, why do you always do that thing with your eyes whenever I talk to you? You on the alert, maybe? Looking out for hidden enemies? Let's just say you remind me of someone. I bet they were real pretty. Так, что тут у нас? Дневник бомжа. Я на 2 корпоративных грузовиках успел послужить, пока сюда не попал. Все слышали мою грустную историю, но им плевать. Я для них вроде фонового излучения. Но не я виноват, что капитан решил взлететь досрочно. Не я виноват, что никто не проверил, вся ли команда на борту. Не я виноват, что меня заменили постоянным сотрудником. Теперь я грязный, нищий, бездомный. Для всех я просто мусор с первопроходца. Так и живу. Если никто не возьмет меня в команду, так мне и суждено умереть. Да, чувак, ты не виноват, что тебя проебали на планете. Тут, говорю, если полазить по этому первопроходу, по кораблю, тут можно много чего интересного налазить. Например, вот можно залезть в медицинский отсек. А, у меня карта есть? А, нет. Но я могу вскрыть, в принципе. Nice going. Ну, в принципе, мне тут нехуй делать. В принципе, говорю, мне там нефиг делать. Well, well, Dr. Fenhill. It's not often I see you on this side of sickbay. I make it a point not to get shot, and when I do, I can usually take care of the mess myself. It'd be nice to have you in here patching people up, not just blowing them apart. I respect what you're doing here, but you know I'm not ready to settle down. It's not you, it's me. Have it your way then. You always do. Now, about your friend here. Keep hanging around and I'll begin to think you're here for me. What can I do for you? Да ничего. You have yourself a day then. Ну, это классно сделано, что ну, то есть, персонажи, которых ты с собой таскаешь, они реагируют на, скажем так, других этих самых, ну, на тех, с кем тут можно поговорить. Бля, что, это не считается кражей? Можно просто подобрать? Ну, тогда просто подберем. Чувак, ты спишь? Oh, I'm sorry. Was this your room? I'll just move along. Wait, this is almost certainly my room. That's my underwear on the floor. Ефраим. Нихуя тут сейфов. Интересно. Это же интересно, когда столько закрытых сейфов. Хочется их открыть. Так, платные видео. Примечание. Платные видео доступны только гостям бриллиантового уровня, но вы можете ознакомиться с нашим каталогом. В центральном отделении сдаются в аренду развлекательные картриджи. Мой друг Псида. Краткая характеристика. Выросшая в лаборатории громадная псида врывается на свободу, заставляя семью ученых гоняться за ней по всей Эмералд Вейл. Провести даже несколько дней за пределами дома оказывается не так просто. Вскоре члены семьи понимают, что настоящие их друзья — это чудовища, встреченные по пути. Картине присвоен рейтинг ВИА 11 за веселье, имитацию ярости и число трупов 11. Банановый свисток 7. Первобытные страсти, блядь. Краткая характеристика. Выросший дикарем юноша покидает джунгли, чтобы исследовать незнакомый ему Кейстоун. Он шел за банановым свистком, но остался ради любви. Сможет ли молодая сотрудница корпорации обуздать это дикое существо или только разбудит зверя внутри? Картине присвоен рейтинг Сабос за страсть антропоидов и бананосвист по обоюдному согласию. Сука. Платные сериалы.
Сериал «Готовим с Эдной». Краткая характеристика. В знаменитом кулинарном сериале шеф-повар Эдна дает бесценные советы о жизни, реализуя рецепты из книг одобренных тортов. Научитесь поддерживать кухню в порядке, слушать старшего повара, ловко орудовать губкой и не перечить су-шефу. Эдна — начальник на своей кухне, она может стать начальником и на вашей. Так, космобольница. Краткая характеристика. Если бы стены космобольницы могли говорить, они бы орали от ужаса. Врачи многое повидали на своей жизни. Вскрытие фурункулов при нулевой гравитации, внеземная тератома. Вас также ждет специальный эпизод, чтобы поймать вора химиотерапевтических препаратов. Доктор Маргрейв становится серийным поджигателем. Не забудьте посмотреть «Космобольница. Ночная смена», где царит жаркое предвкушение, блять. Семья Бродрика. Краткая характеристика. Обычная семья из колонии мечтает о необычном. Люсия работает на заводе, производящем консервированную шишкачину, а ее неуклюжий муж ищет способ, как бы устроить ей повышение. Поймет ли когда-нибудь этот милый олух, что надо радоваться тому, что имеешь? Семья Бродрика — прекрасная иллюстрация семейного принципа «скромность украшает». Так, гостевые сообщения. Веритас, тема, осторожнее. Веритас, кому? Снеговик 69, осторожнее. Про тебя спрашивала одна из стукачей УБ. Хотела знать, что ты любишь пить, с кем общаешься, какую погоду предпочитаешь. Пыталась меня подкупить. Деньги не помешают, конечно, но она от меня получила только небылиц. Осторожнее тут, не хочу потом найти в переработчике мусора. Веритас, Снеговик 69, свободное место на СМЗТ. Снеговик, давненько от тебя не было никаких вестей. Знаю, что ты в долгом путешествии к Дашковой. Или к Дашковой. Надеюсь, все будет хорошо. Когда вернешься, у меня есть для тебя местечко. Это склад, но зато там тише и безопаснее, чем в баре. Должны все твои влезть. Никакой оплаты, конечно, только разреши угостить тебя пивом. Рицо Пиар. Макрет, остановитесь. Мистер Макрет, мы в 10-й раз рассмотрели ваше предложение и по-прежнему считаем, что галактический гриб не лучший вкус для напитка Рицо. Даже если бы эта идея оказалась нам хорошей, присланные вами образцы обладают сильнейшим галлюциногенным эффектом. После вскрытия посылки в нашем стыковочном отсеке началось форменное безумие. Пожалуйста, не обращайтесь к нам больше. Так. Я думал много. Так, теперь надо к этой идти. Где там субсвет-утиль? Я с ней тем более уже говорил по поводу Stellar Bay. He's got the ship, right? The Invincible, and we got a ship, right? So I got to thinking, who'd win in a race? The Invincible or the Unreliable? Felix, you watch too many movies. Yeah, Max said the same thing. Except he usually says it after giving me this long, disapproving stare. Adventure serials are my education. Where else am I supposed to learn how to kick a jackass in the chest? That's what being a pirate's all about, right? Hate to tell you, but a lot of the job is waiting for a gig, then waiting to get paid. Make this conversation worth my time, Captain. Так, навиключ Stellar Bay у меня. Теперь я могу взяться за работу? Sure is. Welcome aboard, contractor. One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. Так, зачем субсвет занимается в Фолбруке? A few of my contractors run flights in there and out again, working around with the board embargo. We keep the community lubricated with a steady supply of booze and unconventional erotica. Byzantium kids with more money than sense can thank Sublight for their good time. Насколько не классическую? Я для друга спрашиваю. One of my guys filmed a Raptidon grinding on an automech. Didn't end well for anyone, including the cameraman. Какого рода трофеи мы ищем? When the board pulled out of Monarch, they buried or sealed anything they couldn't carry off-world. Apparently, one of Catherine's teams uncovered an abandoned lab with full tanks of Alta Vitae gas.
Значит, я ищу газ альтавита? И что же это такое? It's exactly 1 million bits per cubic meter. Before you get too excited, the only thing rarer than Alta Vitae gas is a reliable buyer. Dangerous stuff. Acid for the nuclein in your cells. It's no good to anyone outside of a lab. But it can be a lot of fun, if you don't mind the possibility of rewiring your body on an atomic level. You and I have different notions of fun, Dr. Fenhill. Я возьмусь за работу. Now, get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? Так, и что же я ищу? Don't go looking for anything, except salvage. Just watch out. You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. Good enough for me. Watch yourself in Stellar Bay, Captain. If you think this neighborhood is rough, Monarch will chew you to shreds. Так, у меня есть вопрос насчет работы на Монархе. My guy in Stellar Bay had a lead on some salvage. Find the lead and bring it to Catherine Malin at Fallbrook. She'll take it from there. Так, ладно. Ask away, contractor. Бывай. Ух, там сейчас столько короче... Hey, Ellie. When was it that you realized the board was crushing the life out of this colony? What are you talking about? I'm talking about the board? The machine of oppression? Isn't that why you became a pirate? Because you wanted to be free and all? I'm just after a paycheck, kid. No Maxine. Seriously, don't Ну-ка, а, наверное, еще нет. У дам еще здесь сидит. Да, он еще здесь. Ну что, на Stellar Bay летим? На Монарх? В Stellar Bay, точнее. Там проблем много. Можно еще слетать к доктору, побазарить с ним. Наверное, надо это сделать. Вдруг мне доктор Уэллс что-то интересное расскажет про Монарх и прочее. А, у меня еще должно DLC-шка активироваться вроде. Impeccable timing, Captain. I was about to watch the latest episode in Halcyon Helen's thrilling serial adventure. Welcome back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Выведи его на экран. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Ты так говоришь, как будто и бывал на Монархе. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram set up shop there. Cuisine, perhaps? Откуда мне начать? You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Я хочу задать тебе пару вопросов. Come see me in my lab. I'll answer any questions you have. Ладно, конец связи. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Ну, короче, Ниока как бы... How can I be of assistance? Ты что-то говорила про новую мыльную оперу. Покажи мне ее. Certainly, Captain.
I was hoping you would ask. It was the law-forsaken parasites. I had become obsessed. My quest to stop them. To avenge my partner, Philip. And my ex-partner, Bernice. And Lieutenant Jurgen. And those two informants had brought me to Rizzo's distillery. But it wasn't just the triple distilled deliciousness of Rizzo's Spectrum brand vodka that I found there. It was death. I made sure the Brain Eaters paid the price. But at what cost to me? It's you. This is the Halcyon News Network with breaking news. Halcyon Helen has been murdered. Administrator Ludovico of Rizzo's refused to answer the big question on everyone's mind. Who will Spectrum Vodka's next spokesperson be? Claiming that a special investigation must be concluded first. Captain, we have a communication coming in from one Administrator Ludovico. Get off the transmission, Cedric. We agreed to let me do the negotiating. Law be with you, friend. I am Administrator Ludovico of the famed Eridanos Atmospheric Complex. But there's no need to stand on formality. You may address me as Mr. Дайте угадаю, это как-то связано с убийством Елены Алкионской? Her death is the tragedy of our lifetime. As the face of our new product line, her murder is a stain on the Rizzo's brand. She was scheduled to unveil our newest product, Spectrum Brown, before this tragic event. But we cannot move forward with our unveiling until we apprehend the killer. И вы первым делом решили обратиться ко мне? All right, Ludovico, that's enough. You don't know what you're doing. Let me handle this. Captain Hawthorne, so glad to finally have a word with you. I would have been so disappointed if Ludovico monopolized your attention. Cedric Kincannon, Sublight Underground. I'm so glad we're hiring a third-party investigator. No one wants to see a troop of UDL guards stomping all over my hotel. Least of all me. The murder of Halcyon Helen is a heinous assault on this colony. I look forward to watching you find the miscreant responsible and drag them out of the shadows. Короче, детективное DLC. Прям я его не проходил, мне уже интересно. С чего это вдруг убийство какой-то дешевки стало серьезным ударом по всей колонии? Так, ладно. Да пофигу. Two-bit actor. Oh, Captain. This isn't Spencer Woolridge we're talking about. This is Halcyon Helen, Princess of Periodicals, Duchess of Dramaturgy. You would not believe the money she made us on Dissident Busters. For law's sake, Cedric, could you show a little discretion and not bring up your contraband operations in front of an outsider? Ludovico, you wound me. I'm establishing rapport with our new contractor. Let's not give him the impression that you can't be trusted. Do you really want to do this right now, Cedric? You want to antagonize me while I'm negotiating a contract. Because I promise you, I'll win. Так, джентльмены, перестаньте. Насколько я понимаю, вы оба идиоты. First sensible thing I've heard all day. My apologies, Mr. Ludovico. That was unprofessional of me. Captain, I'm Constable Maria Keene. Hiring a third-party investigator was my idea. I've been studying your dossier.
You are an extraordinary scientist. If your talents extend to forensics, then you may be exactly what we need. As far as I'm concerned, you're the ideal inspector for this case. Инспектор Алекс Людоёб. Хорошо звучит, а? Не, ладно. Разве этим не должен заниматься Да сколько же вас там на связи? Just the three of us. Сука. Всего трое, значит, больше никто не будет вмешиваться в разговор. You must excuse us. The situation on Eridanos is tense. If we don't bring Helen's killer to justice, this scandal could scupper our entire operation. Please, Captain, I'm asking you to help us. While you're pursuing your investigation, we'll make you a guest of honor at the Grand Colonial. Сначала мне надо расслабиться, а там видно будет. Так, можете на меня рассчитывать. The future of our complex may depend on your success. I'll leave you in the constable's care. Mr. Kincannon and I must have a word. Fine. But Rizzo's is paying for that hotel room. I can't tell you how grateful I am for your help. And even though they may not show their gratitude, I know Administrator Ludovico and Mr. Kincannon appreciate your involvement. Mr. Kincannon could lose his spaceport if board authorities took over the investigation, and if Rizzo's is forced to cancel its unveiling, we might never recover. Так, похоже, Елена была очень популярна, иначе ее смерть не стала бы причиной закрытия комплекса. Helen was more than popular. She gave something to this colony that no product line could ever provide. Real happiness. No one has ever been as well known or as well loved. Outside of our courageous business leaders. Так, вы показались мне компетентной. Думаю, вы бы и сами тут справились. I represent the law, Captain. But what's happening between Mr. Kincannon and the Administrator is politics. Politics are not my area of expertise. The law is simple. Politics are complicated. Спокойно, нет ничего, с чем бы я не справился. I'm pleased to hear that. From everything I've heard, you're a competent freelancer. Еще And какой. at the risk of sounding impertinent, we desperately need the help of someone competent. Thank you for your time, Captain. Whenever you're ready, I've authorized the Unreliable to land at the Grand Colonial. Хорошо, мне больше ничего не нужно. Transmission terminated. Captain, we are now cleared to land at the Eridanos Atmospheric Complex. Понятия не имею, почему именно мне доверили поимку убийцы Елены Алкионской. There are several reasons why someone would hire your services. In descending order of likelihood, they are as follows: desperation, confusion, mistaken identity, inebriation, and genuine faith in your abilities. Что ты знаешь об Эридане? Eridanos is a hydrogen-helium gas giant, distinguished by a well-defined ring system. The Eridanos Atmospheric Complex is a system of land masses propelled through a thin layer of the upper atmosphere, where humans are potentially capable of surviving. Спасибо, Ада. Ну чё, у меня появилось новое задание. Но я, наверное, не это. Пока туда не пойду. Главное задание. Так, на ссыле надо пушку найти. Добудьте пароль. Ладно, сейчас в Stellar Bay прилетим, там будем разбираться. 2 убеждения, 2 в ложь, 2 в запугивание. Так, а что по способностям у нас тут есть? Все навыки +5, если в отряде нет напарника. Бонус, так, расходом предмета. 15% здоровья восстанавливается при убийстве. Прикольно, надо посмотреть, может это хуйню возьмем.
Так, ладно, мы пока в Стеллар Бэй. Надо чуть чуть подпрокачаться. Я думаю, что на Монарх пока летим. Потому что это... Ну, можно сюда присоединиться, на Каскадию приземлиться, но лучше в Стеллар Бэй лететь. Там спокойнее. We're now in orbit above Stellar Bay, Captain. А, блин, я вообще хотел сначала Welcome back, Captain. к Финиасу How слетать. can I be of assistance? What part of the colony would you like to discuss? Что она мне может про колонию рассказать? Ничего интересного. How can I be of assistance? Mm-hmm. Так, ладно, я сначала вот сюда, к Финиасу, побазарить с ним. Может, он мне ничего интересного расскажет. We have successfully arrived at Phineas's orbital lab, Captain, and we are still in one piece. Shall I congratulate myself, or would you like to do the honors? Можешь сама себя поблагодарить. Так, что, мне на терминале писем нет? Нету. Ладно, побазарим с безумным ученым, потом полетим на Монарх в Стеллар Бэй. We'll be here, Captain. И вот в охотне вот это Ниока, который проводник, мне сказали нанять, это последний член моей команды. Я не помню. У нее тоже... Не, у всех сайд-квест есть. Самый короткий, говорю, у робота это... А, блядь, я еще и перегружен. А чем я могу быть, блядь, перегружен? Где тут? А, у меня напарников нет, поэтому я перегружен. Да, блядь, что, нет еще, что ли? Да, блин, не то. Я броню не то самое, пока не продаю и не разбираю, потому что там будет квест на Византии, связанный там с модельером, ей надо будет шмотки приносить, короче, показывать. I hope you're not thinking of ingratiating yourself with the board. Chairman Rockwell and his cronies are not your friends. They might tempt you with promises of wealth, but don't be fooled. They're just using you for their own ends. What's on your mind? Есть минутка? Absolutely. Let's talk. Не, блядь, а я думал, с ним можно попозарить, а я, оказывается, уже все у него узнал. Ну ладно, тогда мчим на Стеллар Бэй. В Стеллар Бэй. Да, такая смесь, короче, Светлячка и Бордерлендса, если так вот. Ну, по моим личным ощущениям, скажем так. Очень досадно, что у Obsidian не было достаточно, скажем, баблища, чтобы сделать такую, ну, нормальную, большую РПГшку. Потому что, ну, Outer Worlds очень быстро проходится, на самом деле. Ну, даже если все сайды выполнять. Даже если там пылесосить всю игру, там досконально проходить, она все равно очень короткая для большой РПГ. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Да-да-да, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Так, кого берем с собой? Так, я хочу посмотреть, что у меня там у напарников. Медицина. У Феликса, по-моему, убеждение. Вот Феликса надо брать. А Сэма можно прокачать еще. Запугивание. Чистильщик. 20 потери репутации за убийство. Минус 20. Прикольно. А, это у него щетка за спиной висит, блядь. Иначе мы берем с собой...
А может старый этот самый оставить? Ну, наверное, Феликса возьму с собой и эту. Монарх. Сейчас тут в городе будет куча сайд-квестов, еще в Stellar Bay тут дофига всяких движений. Как обычно, сначала по сайдам, потом и по основному квесту. Ну тут придется долго, тут придется много побегать туда-сюда. Выглядит, конечно, знатно. Так, Феликс, я хотел дать тебе бронищу получше. И забрать у тебя нахуй гранатомет этот сраный, блядь. Возьми лучше поваренную книгу анархиста. И клюшку для тазбола другую. Так, защита 18. Десять, 3, 3, 14, 16. Да у него, блядь, броня лучше, чем все остальное. Так, шлем, что у нас? Скрытность плюс 3. Нет. И все равно у него не будет шлем отображаться. Я выключил отображение. Hey, hold on there. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? Вы как будто удивлены. You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. Чтобы меня напугать, требуется что-то посерьезнее кучки канонерок. Wish more folk could say that. Gets awful quiet guarding a landing pad that never gets used. You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-world traffic. Us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Кто я? Я Алекс Хоторн. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I got a lot of empty entries to fill. Неужели Stellar Bay настолько изолирован? We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Вы не совсем то, что я ожидал увидеть на Монархе. Oh, that'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about raptidons and cannibals and whatnot. But that's all outside our walls. Mostly. Did he just say raptidons and cannibals? I can't wait. Вы хотите сказать, что коллегия намеренно очерняет это место? Oh, sure. They make Stellar Bay sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell mostly covers up the fishy smell. Ah, the nostalgic stench of home. Can't say I miss the day-to-day of living in Edgewater. Anyway, Mr. Sanjar's got lots to say on that subject. Kinda goes over my head, though. Я хочу осмотреть город. Mr. Sanjar will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor? Смотря что вам нужно, о чем речь? I got this Rizzo's Rangers Tosswell poster coming in on the next sublight shipment, signed by the Black Hole himself. Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Какой еще черной дыры? Boss, come on. Black Hole Birdie, the Hole Meister, the Hack Attack. That's Bertie Holcomb, only one of the greatest tossball hackers ever. Everyone's heard of him, even on Monarch. We still get some of the games. You been living in a sulfur pit or something? Но почему его называют черной дырой? On account of him being the best hacker who ever played, nothing gets by him. He sucks up every ball that comes his way. Пожалуй, это все, что мне нужно знать. Whatever you say.
I could talk tossball for hours. Похоже, это очень ценный плакат. I couldn't really say I'm just a fan of the game. But the fancy collector types say the more people see these things, the less valuable they are. And I figure my poster's been passed around by more than a few people by now. Конечно, я спрошу про плакат. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Так, ну вот первое задание, где дневник Грим и его научные сказки. Но мы пока прервемся, продолжим в следующий раз прохождение Outer Worlds, наши приключения во внешних мирах. Тут много дел, короче. И в Stellar Bay, и на самом Монархе. Ну а на этом все. Всем спасибо, всем пока.